tablespoon of oil. This quarter cup of water. And this is 2 cups of chopped tomato. Spread it out in a single layer. 1 cup soaked, it has become 2 cups. That's 1 cup. That is 2 cups. It's slightly over 2 cups. I will add 1 tablespoon of tamarind paste, tablespoons of sambar powder, 1/4 teaspoon of turmeric powder, 10 curry leaves, 2 slit green chilies, 1.5 teaspoon salt and 1/4 teaspoon ASAFOETIDA. Close. Cook on high for around 4 whistles. With 1 tablespoon of oil, 1/4 cup of water, around half a kilo. Teaspoon of chili powder, half a teaspoon of salt, 1/4 teaspoon of turmeric powder, and 1/4 teaspoon of ASAFOETIDA. தண்ணி 2 கப் விட்டுவிட்டா போகிறோம், எதுவும் அடி பிடிக்காது. 2 கப் தண்ணி சேர்த்து விட்டா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. என்ன சாப்பிடத்தான் முடியாது. तड़का see that it's cooked mush. See? You see that there is no charring. பாருங்க தண்ணி போடணும் நீங்களா இங்க பாருங்க. என்ன எல்லாத்துலயும் தண்ணி கொட்டுங்க கூடாது. Mash it all up. This is எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம் சாம்பார்? 6 பேரா? தண்ணி விடுங்க சொல்கிறேன். 10 பேர் சாப்பிடலாம் இது. That is good enough sambar for 10 people. Look at that. There you go. Bottle tadka if you like, and you can mix in some fenugreek powder. எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம்? 10 பேர் ஈஸியாக சாப்பிடலாமா? 10 பேர் சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு பாருங்க. 3 லிட்டர் சாம்பார். காரம் வேணுங்கிறது காரம் போட்டுக்கலாம்.